Ladies and gentlemen, before we begin, you should know that the story We krijgen een around toespraak. here has quite a number of Ja. well, don't say I didn't warn you. Oké. Het Er is is een een vis. Met dikke ogen. Goeie vis. Er ligt een man op een tafel. Een flinke man. En er vliegt iets door de kamer. Er is een vliegman. Professorman, wou ik zeggen. Wat gebeurt hier? Er wordt een soort Frankenstein-man hier gecreëerd, lijkt het. Ja. Wat is... Bijzonder. Het is een vlieg met een baard. Ja. Deze man is dood? Deze? The pizza has arrived. Hij is een pizza bezorgd. Ze eten pizza met ananas. Hoe maak jij hiervan dat het ananas is? Er zitten gele stukjes in. And he's hungry. Needs tomato sauce. Wait a minute. The story doesn't start that way. Huh? Ah, yes. Ladies and gentlemen. Ayo, let's begin at the beginning. Oké. Het begint een beetje vagig, wou ik zeggen. Maar dames en heren, wij zijn aangekomen in een nieuw avontuur. Tezamen met Toemus en Murphy beleven jullie hier the next big thing. Oh, wat een timing. Ladies and gentlemen, welcome to the annual Horror Film Awards ceremony, in which the most outstanding monsters of the silver screen compete for the Golden Death Chicken. Please go Golden into the Death theater now Chickens. and take your seats Yeah. and enjoy. What did you just say? Didn't you hear me? Of course I heard you. Good for you. I'm not deaf. Right, just dumb. You jerk. Lunatic. Dan Murray. Getrouwd The stel, boss denk has ik. assigned this story to the two of us. If you don't come into the theater with me and do your part, So, you don't think you can do it alone? I think I'm more than capable. You don't say. Dan Murray, I'm going to go into that theater and write a Pulitzer Prize story by myself. You hear me? You're gonna leave me out here in the cold in the dead of autumn? I hope you freeze. How can I keep myself warm? Ayo, Dan. It was fabulous. I did so many interviews that we're going to have to ask the boss for more space. FitzRandolph, Professor Fly, Chrome Hot, Eva Morte, the poet, the Grim Reaper, and the short guy from Monster Without a Cause. Fascinating. Yeah, you know, the one from... hey, what's that? It's antifreeze. Dan Murray, have you been out here drinking while I was in there doing your job? That's it. The byline is going to be mine and mine alone. They can fire you for all I care. What's more, if they ask me for a shovel to help dig your grave, I'll be more than happy to help. And if... Hey, what's he up to? Een inbreker. Big Albert. In FitzRandolph's office. That's odd. Tafel, meneer. You were saying? We have to go in there. My thoughts exactly. Finally, real investigative journalism. Come on, move it. Sweetheart, my thing is sports writing. If he hits you with a baseball bat, call me. Aan een man. And that's how it all started for Liz Allaire. She Liz decided Allaire. she was going into that office, with or without Dan's help. Ah, en nu kunnen wij sturen. Oeh. Goed. Once got my head caught under the hood of my father's car. Anne-Marie, my smart sister, was being Tarzan. Queenie, my pretty sister, was Jane. I was Cheetah, and the car was the crocodile. Oké. Wij gaan naar dat gebouw, denk ik, hè? Dat denk ik ook. Het is niet het gebouw wat ik dacht dat het was. Er is een doghouse. Tabby III, FitzRandolph's pet, is inside. Oké. Een
He robot. has a saw for a hand. How uncomfortable. We kunnen naar binnen. Mhm. Er zijn allemaal robots hier. Hiyo, miss. I thought you were going. Mr. FitzRandolph. Now, come and sit beside me, Miss Allaire. I never imagined you were such a party girl. Me? Het is een visman. No. I'm still here because it's so pleasant here, don't you think? You don't need an excuse, miss. My friend Murray's intern is always welcome. Oh. Actually, Is that I a was stagiaire? referring to Yeah. your unusual style of dancing. Oh, I see. Have I offended you? Yes. No. Maybe. It's just that... Wat een vrouwenantwoord. Yes, no, maybe. Wat zullen we doen? Gewoon bovenaan eerste? beginnen, het rijtje afgaan? Ja. How is it that you're sitting here by yourself? I love parties, but when you get to be my age... Since I'm the host, I can't go to bed. But at least here it's quiet. In our interview earlier, I forgot to ask you... Jezus. Ha? Dit is wel direct, nummer 2. Ja, vraag is of dat de bedoeling is. Weet ik niet. Ja, Gewoon doen. Big Albert has... Yes? Yes, what? Big Albert, what about him? Is he feeling all right? Miss, if this keeps up, I will end up Oké, understanding dus why we they kunnen call die you vraag niet Looney stellen. Liz. Do you get along with the stars of your super productions? Well, I try to be a good employer, but it's not always easy. Fame goes to their heads. They do strange things. Dat geloof ik. How's business going? Support your answer. MKO is still the largest movie studio in the country and the world. We have made horror movies fashionable. And as long as that continues, nothing can Ik hoop touch toch us. niet dat deze game een horror turn gaat nemen. ik hoop het ook niet voor je. Horror movies have allowed monsters to gain acceptance in society. Are you proud of that? Not completely accepted, miss. It's true that we aren't persecuted anymore and that we finally have the same rights as everybody else, but unfortunately, there are still many minds to change. Het gaat erover So dus many dat people judge mensen, other people of by nee, their dat monsters gewoon bestaan tussen mensen. Ja, Donations, gediscrimineerd worden. foundations, Ja. charity events. Do you have any time left for yourself? I'm just doing my part for the less fortunate, miss. Without the little people below, The cream of society would sink to the bottom. How did you know I was going to say that? I didn't. Disconcerting. Ja, Thank you for your time. I'm nobody's intern. Oh, pardon me. It's just that you're so young and Murray is so you know what I mean. Murray was so een vliegman, toch? Nee, dat is die man die buiten is. Nee, dus Dan. Toch? Oh. Dan is a sports writer. How do you know him? I'll only say one thing. The Los Angeles Freaks. I'm the owner. How nice. The baseball Mij is team. Dan miss. Murray, die man I die bought buiten it is. years ago and Murray comes to all the games. Oh, ja. Oh, Murray is de achternaam. Ja, sorry. Ja. Ja. Why does everyone like Dan? I don't want to seem arrogant, but Murray is like me. We're both self-made men, and we both have kept our common touch. Common touch. Dan's a jerk. You are very hard on him, and I think I know why. Do you find him attractive? But how dare you? Do you know that I once knocked over a refrigerator with my head? Do you think you're better Hey. than a refrigerator? And it was full at the time. 20, 12, Ze heeft agressieproblemen. 4. It really is very pleasant here, isn't it? Dan's not worth talking about so much. Oké. What about my style of dancing? Well, you're not accustomed to dancing in public. Dat ben ik ook niet. Mhm. Are you Vegetables, insinuating that no? I'm not a good dancer? No, although society may not be Vegetables, prepared to see a woman Was een optie. move so Ja. many parts of her body Sorry. so rapidly and with so much independence with respect to the rhythm. Aha! I'm a feminist. Natuurlijk. Vegetables. Vegetable soup. I don't understand. Do you want some? What? Vegetable soup. Huh, what's in it? Disconcerting. Oké. I've never danced in public, but I look quite good in the mirror. Then don't let anyone tell you otherwise. If I hadn't believed in myself when I was young, I wouldn't be where I am today. Now, where were we? I'm gonna take a walk. Just one thing, miss.
As you're probably already aware, I know some of the best doctors in the country, including psychiatrists. I have a cousin who's a veterinarian. I've observed I think dat that wij you gek zijn. sometimes say disconcerting things. Yes, I've done a lot of reading. Yes, of course. It's, take the vegetable soup, for example. Poor thing. Haven't you had dinner? Yes. No, I won't keep you any longer. Dat is raar. Ja. En zij is Cons, wij. I can't go into the hall that leads to FitzRandolph's office while he's right there next to it. Dus Pros, hij moet he gets along with Dan. This is the idea. Bad idea. Good. Bad. Jerk. Lunatic. Dan Murray, are you Okay. telling me that you do not intend to go into the mansion or to get FitzRandolph away from the hall? In a nutshell. Well, okay then. Okay. Good. Good. But Liz Allaire was not a woman to give up easily, and she decided to convince Dan to get FitzRandolph away from the hall. Oké. I'll get him to take FitzRandolph away from the hall, by golly. By golly. Hoe gaan we dat doen dan? When the hood is down, you can't see the teeth. I wonder what Dan's got in there. Ja, ik ook. Hebben we een inventory? Ja. Wat zit erin? Een press pass en een tape recorder. Kunnen we die op Dan gebruiken? He's got one. Nee. He's got one. Waarom wil hij ons niet helpen? I'll get him to take FitzRandolph. Moeten we dan toch bij het huis iets doen? Denk het. Mogelijk. Ik kan daar nog de corridor in. En die pompoen heeft een bril op. Nice glasses. Kan ik niks mee. Even in die gang kijken. Miss Allaire, could you confirm that the reading room is being remodeled? Confirmed. Nieuw. Oké. Thank you. You're welcome. My pleasure. Een rare vrouw. Armchair. Nice painting. Ik zie daar iets in de Large bookshelf. cans of white paint and little ones with blue pigment. Kan ik dat meenemen? Nee. Wat hebben we hier? Niks. Vestibule, daar kom ik vandaan. Een vest hangt hier. Did the workers leave this behind? Even kijken, waarom kan ik niks oppakken? Books. Wonderful childhood companions. Kan ik iets met je lamp? Looks like they want to paint the room blue. Nee. Kan ik daar naar boven? My father once caught me sliding down the banister at home, rear end first. My backside stung for hours. Ik kan hier niks, lijkt het. Zie je dat? Bijzonder. Bookshelves Ja. hebben we gehad. Kan ik met die robots It's one of praten? Dr. Zelsius's revolutionary robots. Dr. Zelsius. He's seen better days. Is hij ziek? Seeds. Oh, dan kom ik weer bij. Is everything all right, miss? Dit is allemaal gewoon wat we al gezegd hebben. Dat is I'm gonna letterlijk take a zo. walk. Ja. De vraag is, hoe krijgen we That's where Dan the hier ball naartoe? is, but it's dying down now. When I left, only Death, Octopus Herring, the Chupacabras, and some others were left. Kan ik naar boven? Nee. Zijn er buiten nog dingen? Hier is nog een A robot. ray of sunshine. Ik kan niet naar rechts. Hier window kan ik op klikken. Alleen die This beest connects rechts. to FitzRandolph's office, where Big Albert went in. It's enormous, but it was completely full for the ceremony. Kun je daar niet heen? Nee. Oh. Misschien vanaf de andere kant. Nee. Kan ik iets met die tape recorder? Oh, wacht. Met rechtermuisknop kan ik andere opties selecteren. Ah, wel ontdekken Heyo, dingen. Dan. So how are you doing? Better than you, my dear. Oké.
Why don't you help me get FitzRandolph away from the hall? Because I bet half my salary on the fight tonight, and in a little while they'll be announcing the winner. That's no excuse. Come on, I only need you for 5 minutes. It's a shame that I can't help you. A real shame. You bet We money doen on alsof a we fight. geïnteresseerd zijn. Tell me more. Jim Bad Blood Dixon against Ron Hellman Pearlboy. Small potatoes. At least Ron compared to Hellman next Friday. Pearlboy. Easter egg? Mogelijk. Dit is een film Hellboy. En de acteur is Ron Perlman. Ja. You missed the fight because they sent you here as punishment. Do you confirm that? That's not the worst. Mr. Boss set it up so they won't let me into the stadiums, racetracks, and arenas. They turned the faucet off. Gosh, I can't miss Friday. Manny Hammerboy Brown against Rico the Italian Stallion Sandretti. I would do anything to be there. Let's change the subject. Anything. When the boss finds out who did all the interviews, you're going to be in hot water. You won't find out. Liz Alaire's no stool pigeon. Or is she? Sometimes I blurt out things without meaning to. You wouldn't dare. Try me. Oké. So, what exactly did you do wrong? I met you. You must have done something wrong for the boss to take you off your beloved sports section and put you on the society beat. Oké. Were you drunk on the job? I never drink, my dear. Ja. Slok. Ja, lekker. Never. Goeie timing. Maybe you're a lousy writer and the boss wants you to learn from me. Go on, stay in your own little world, my dear. Reality doesn't agree with you. Oké. The boss is sick of your chronic lack of discipline. He's been sick of me for years. It's gotten to be his default state. Actually, I could care less what you did. Fascinating. I could care less, dus ze zou wel minder om kunnen geven. Careful with the antifreeze, it makes your complexion look all pasty. A jab to the left, it's pumpkin punch. A jab to the right. Have you been drinking antifreeze? No way. I just rubbed a little on my face. It was cold. I hope you freeze. To your health. Oké, maar nu we weten dat we met de rechtermuisknop andere opties hebben, Ja. gaan we weer die kamer in. Misschien kunnen we dan wel het vest meenemen. Kijk. Ja. Plop. If there was anything in the pocket, someone got here before me and took it. Verf meenemen. Huppakee. The cans of pigment weigh less. Nog meer meenemen? Armchair, daar kan ik iets mee. I'm not going to take the painting that's sitting there. I could take a book, but I don't have any more room at home. I'd have to buy another refrigerator. I'm not going up, nor am I moving it. Oké, dus we hebben nu verf. Blue. I don't really see it working in the reading room. If there was anything in the pocket, someone got here before me and took it. Oké. I don't need more pigment or Die is any niet paint. meer te pakken. Moeten we ons verkleden met dat vest op de een of andere manier? Kan ik hem aantrekken? Nee, ik kan niet op mezelf klikken. Kan ik hem aan die pompoen aankleden? He lacks the physique. Ayo, short stuff. And if I give you this? Negative. Oké, maar we moeten hun omkopen. Ayo, short stuff. Care for... Negative. Verf? Ayo, short... Negative. Nee. Ayo, short stuff. And if I give you this? Negative. Praten? So, short stuff. You guarding the stairs? Restricted area. Only person authorized. William FitzRandolph. Don't worry, I'm not trying to go up. Nee, nee. Nee, nee. What happens if I go up the stairs? I punch you.
Oké. I have good manners because I went to finishing school. How about you? Negative. FitzRandolph's private quarters are up there, right? Restricted area. Well, it's been a pleasure. See you later. Negative. Ik denk dat ik mijzelf moet verkleden. Als... Kijk, wil je meenemen? These could be Professor Flies. Ah. Kunnen we dit combineren met dit? I can see well enough that I don't need these. Nee, ik dacht misschien kan ik er een disguise doesn't van need- maken. This doesn't... En kunnen we onze partner aankleden? Onze partner die niet wil meewerken. Ja. Iets met die hond? een coole pijl wil. You're awfully crabby, Tubby. I was going to pet him, but he blew it. Oké. En deze robot hier? Oh, hij gaat nog verder naar rechts. Hey, yo, short stuff. Praktisch. I knew you'd come. Take me with you. Where? To the great beyond, to my final resting place, to eternal peace. No way. Never on the first date. Oké. Are you not my grim reaper, the angel of death, the bearer of the sight, the stealer of souls? Ah, now I know who you're talking about. It's a guy with hiccups who's still at the party. Quite elderly. I'm Liz. And you? Phil, my time has not come. It's Hij heeft het never gehad. come. Oh. Are you feeling sad? Sadness is the only real name of that which you call life. Oké. Let's talk about you. What's behind this door? My tool shed, my greenhouse, my vale of tears. Do you want to go in? Never on the first date. Disconcerting. I've never seen you before. What do you do? Pull petals off the daisy of existence. Wat een I'm robot. dying. I'm not dying. I'm dying. I'm not dying. I'm dying. Hij sterft. And what work do you do while you're pulling the petals off the daisy of existence? Gardening. I plant, I water, I cut fence posts with the saw. I observe how everything decays in the relentless march of Op die time. zielige muziek erbij. Why are you here doing nothing? I'm not. I'm dragging myself toward the inevitable bitter Dit is een end. depressieve robot. Ja. What do you do here apart from dragging yourself toward the inevitable bitter end? Lots of drunkards on the loose. They step on the grass. Hollow men crushing lilies underfoot in the land of death. I'm sorry, I'm not gonna get any good headlines out of you. Nou, inderdaad. Have you seen Big Albert? I have seen things you can't imagine. I've seen ivy grow higher on the wall. I've seen lightning bugs shining in the darkness near the door to the mansion. I've seen all this Wat een and arme robot. much more. All of which will disappear in time. But Big Albert, no. Hey, yeah, we'll talk later. If we don't expire first. Misschien kunnen we hem opvrolijken met een jas. Nee. Met een verf. Of met een bril. Nee. Tinted glass. Tinted glass. Is dat relevant? Ik kan niet verder deze kant op. Nee. Waarom is deze kant er dan? I can't go in this way. Someone could see me like I saw Big Albert. Oké, maar we kunnen nu dus ook misschien bij de auto andere dingen doen. Zoals Ja. kijken wat er in de auto ligt. En onze partner aankleden. Ja. I don't like to play with crocodiles. Wat zit er in jouw auto, meneertje? What's in the trunk, Dan? For you, the unknown. Not so, because I don't want to open it. Better for you, because I wasn't going to let you. Then everyone's happy. Extremely. Good. Good.
Oké. Waar kunnen we hem blij mee maken? Met een jas. No, he's messed up enough without my help. Nee. No, he... Waarom kunnen we daar niks mee? Dan lijkt het hier alles aangeklikt te hebben. Heyo, Dan. Better than... Toch? Ja, dit hebben we al gehad. Ja. What do you have against me? Not a thing. Not even that you're a daddy's girl. Not even that you're a novice. Not even that Mr. Boss thinks you have talent. Not even that you hate sports. Not even that you're crazy. Not even that you're impossible to work with. Not a single solitary thing. Oké. So, what exactly did you do Dat wrong? hadden we al gezegd. hè? Ball's in your court, my dear. I don't like you. What did you say? That I don't like you. Sort of. Oh, it sounded like, it must be the punch. Oké. You were rude to the boss. Like I am with everyone. But I have a gift. No one takes it the wrong way. Jerk. Okay, just you. But you don't count. Lunatic. Oké, wat hij nodig heeft is I drank. Ja. Maar hij drinkt al. Actually, No matter how much you try, you won't guess. Even if you did, it wouldn't help you. Oké. topic, boxing. Dat hebben we ook al gehad. Ja. And Manny Hammerboy Brown against Rico the Italian Stallion Sandretti. The World Flyweight Championship. Flyweight Championship. Moeten we daar iets mee? I hope To your... Mogelijk. Want die bril leek op de bril van Professor Fly. pros, they help Ja. you see. Zodat we ook een Cons, coole vlieg seeing kunnen everything worden. in red is nerve-wracking. Maar wie willen wij een rode bril geven? Gorilla. Wie willen wij een rode bril geven? Hey, yo, Nugget. Zie je nog meer? Nee, hè? Kunnen we iets met een schilderij? Ook niet. Nee. We hebben geen andere personen meer ook. Nee, we hebben deze dude. Misschien wil hij een bril. Nee, dat hadden we al geprobeerd. Waarom hebben we dat vest? En we kunnen niet naar het theater. We kunnen alleen naar car. Oh, ik kan wel naar het theater als ik rechtermuisknop druk. no, Ah, it's nee, ik closed dacht and there's dat... no Oh, one oké. left. Kunnen we misschien later heen. Ja. Wil hij een bril? Nee, dat hebben we al geprobeerd. I don't want to change its color. I don't want to... This does... Nee. Ik kan geen combinatie maken? Nee. I don't need... I can see well enough that I don't... I can see... I don't I need can see well glasses enough to that- see this. Hebben we glasses nodig om iets anders te zien? Konden we Zo. iets niet zien? Misschien wel de schilderij. Dat er een geheime code op zit. Nee. Allemaal goede ingevingen. Nah, I don't want to give this to FitzRandolph. Willen we hem iets anders geven? Zoals een vest? Nah, Of een... nah. ja, wat moeten we met blauwe verf? Die pompoen, daar hebben we die bril van Too afgepakt. heavy. It's of no use to me. I don't want to wear a disguise. I don't want to wear a disguise. Maar wie wel dan? FP. Er zit daar ook dat logo, zie je dat? Zie je het muisspeltje trouwens? Ja, zie ik, ja. Ja. Schilderijen, daar kan ik ook niks mee. Wat heeft het beest mij te vertellen? Hey, yo, short stuff. I don't have anything against your brother over there, but I bet you're the nice one in the family, aren't you? Restricted area. Only person authorized. William A. FitzRandolph. I see.
Ja. Are you familiar with the word positive? Negative. Never positive? Always negative. Oké. Fill in the blanks. Wat? Dan Murray was so dumb that in school he got one Negative. after another. But he managed to get a job. And one day he touched a co-worker's, Restricted area. and she, who was as clever as she was a good dancer, said to him, I punch you. Lekker hoor. well, it's Negative. Heeft hij nog wat anders te melden? Volgens mij ook niet, hè? Ayo. Is there any possibility you could be a little more open to negotiation? Negative. Phil, Dus weer hetzelfde. Ja. her mother gave her a basket to take to her granny, but she should have been more careful because in the Restricted area. lived the wolf, who was an animal with a rather Negative. disposition, and so she went into her granny's Restricted area. and Ja, would have lekker met a really Negative. fate if a woodcutter had not said to the wolf, I punch you. Lekker hoor. well, Ne- We hebben ook niks. Misschien kunnen we zeggen dat we reporter zijn. Dan. Ja. Of met een tape recorder, dat het negative opnemen. Is dat wat? I'd rather save the little tape I have left for Big Albert. Nee, I'd rather save the vond ik wel een goeie. Ja. We zijn van de Ayo perscoach short voor- stuff. I bet if I show you a press pass to go upstairs, you're gonna tell me Negative. Oké. Negative. Oké, dus er is geen mogelijkheid waarmee we naar boven gaan komen zonder dat wij die man zijn. Kunnen we niet op die hond? Nee, vast niet. Nee. Bij het raam, hij zei net tinted glass. This connects to FitzRandolph's office. We zijn net ergens tinted glass. Tinted glass. Kijk, kunnen we misschien met een rode bril naar me kijken? I don't care if they are Professor Fly's invention. They're no good for seeing through tinted glass. Maar waar zijn ze dan wel voor? Seeing through. Misschien door de auto? Dat het een x-ray glasses is? Nee. No, he's messed up. Ik kan niet op mezelf klikken ook. Wat willen we zien met die bril? Wat willen we zien met die bril? Waarom willen we dat? Meer dingen zijn hier ook niet. We kunnen ook niks nieuws tegen hem zeggen, hè? Is everything all right, miss? Oh ja, hier. De fight. Ja. Do you have any tickets for the hammer, That will whatchamacallit, what's his the- name, Sandretti fight? I'm proud to say that I don't. I have been prohibited from attending any event organized by the Sandretti family since I Hey. reported their mafia activities. I wish they would go back to New York and leave us in peace. Oké. Misschien kunnen we daar nu op terugkomen bij Dan. Dat wou ik ook zeggen, ja. Misschien kunnen we nu matties worden. Ayo, Dan. So how are you doing? Better than you, my dear. Topic, boxing. Subject, Murray. Questions? Nee, You... Jim, small potatoes. dit hadden we al gezien. Let's... Dus dat is niks nieuws. You touched me on a highly restricted area. Do you confirm this? You know it was unintentional. It was with the back of my hand, for God's sake. I was standing still in the hallway. It was you who stormed down the hall, you who bumped into me, and really, it was you who molested my hand with your restricted area. Oké.
I don't know how to pronounce those words. I trip over my tongue. Oké. If you apologize, we can change the subject. I vote for the latter. So, G- did you hit someone? A jab to the left. I can't remember. A jab to the right. He deserved it. Mogelijk. Actually, Fat. No matter how much you... Ja, daar hope worden to we your niet health. veel wijzer van. Trunk, die kon ik niet Dan won't in. let me. Dan won't let me open it. Maar er zit dus wel iets in. I like it Schijnbaar. closed because then it's like it's not there. Wat is het voor bril? Perfect for oddballs. Ja, dat is echt een vermommingsbril. I can see well enough that I don't need these. Wat moeten we met zo'n vest ook? No, he's Kunnen we nog verder naar links? Nee. Ja, dan zijn we toch overal geweest, lijkt het. Toch? Ja, wat is het praktisch nut van die hond? Phil's. Me, I'm not going to expire. It just doesn't interest me. Bad choice. If you do expire, fine, but... And if you don't? Daar En ja. is niks aan. If we... En de functie van die hond inderdaad, kunnen we daar iets in doen? In het hondenhok? Blauwe verf? Misschien kan ik hier blauwe verf smeren. Als hij dan weer eruit komt, dan laat hij voetstappen achter met blauwe verf. Dat kan niet. Ik kan ook niet verder die kant op. Nee. Ik kan niks gebruiken met dat raam. No, if I break the window, there could be a lot of trouble. So break the window. Hoezo break the window? Die staat ook. Een beetje vreemd. De hond blaft. Hier heb je blauwe verf. We're sorry to say that Tabby III will not be making any statement tonight. Thank you. Misschien gaan we hem opnemen dat die lui van de maffia zijn. I've already interviewed FitzRandolph. Nee. I've already interviewed... No, that octopus herring has a lot of arms. Kan ik ook And they niet heen? reach a lot of places. Wat is het plan? Ik weet het niet. Is everything... Dit hebben we allemaal al gezegd. In our... Ja, dit hebben we allemaal al gezegd. Thank... Let me... I have been prohibited from attending any... since I reported... Je kan ook hier geen items gebruiken. I don't like seeing you. I'd much rather see you... If that's what you want, it would be my pleasure to share my bed. Hey. No, I'm not sleepy. So much the better, don't you think? Neither am I. Ah... Never mind. Forget what I said about going to bed. I'll figure out something else. Disconcerting. You are light years away from any social convention. Oké. What about... Well, you're... Ja, dit hebben we Nou. allemaal al gezien. Nee. Let's talk... Dan once touched me in a restricted area. Excuse me? You're excused. For what? What is the restricted area? Oh, upstairs. Disconcerting. Dan, I'm gonna... Enjoy yourself. Ik weet niet wat die man wil. Nee, ik ook niet. Ik vind het ook gek dat we in die kamer die trap niet op kunnen. Want dat lijkt toch ook te leiden naar iets waar we moeten zijn. Waarom Nou ja, is daar een trap? Dit leidt alleen maar naar die planken.
I'm not going up, nor am I moving it. Iets gebruiken met die trap. Armchair, bookshelves, nee. I don't need more. I don't need... Nice painting. I'm not gonna take the painting that's sitting there. Maar daar kunnen we dus niks mee. Die boeken, daar kunnen we ook niks mee. Dit is allemaal niet aan te klikken. Het lijkt erop dat we alles al hier gezien hebben. Ja. En wat moet hij met het vest? If there was anything in the pocket, someone got here before me and took it. This isn't going to get me any interesting headlines. No. This isn't. Nee, ik moet toch iemand dan iets laten inspreken misschien. I'd rather save the... Voor Big Albert's Confession. Maar dan moeten we bij Big Albert zien te komen. He lacks the physique. Hij heeft geen lichaam. Pumpkin, trust me, these are not you. I knew there was some reason I took them. Ja, we moeten toch iets of iemand vermommen. Veel? Dat hebben we al geprobeerd, hè? Dat is het ook niet. He's happy. Nou, hij is niet happy. We kunnen hier ook naar rechts lopen, maar er is hier letterlijk niks. Waarom kunnen we hier naar rechts? Dit loopt dood. Wat missen wij? He's nasty. I'm not getting any closer. I was going to pet... Tabby the Third. Ja, die hond zit daar binnen, dat weet ik maar. Waar hadden we die vliegenoogbril ook weer gevonden? Op die pompoenen op de trap. Oh ja, natuurlijk. Ja. Oké. Idee. Ik ga in de trunk kijken op het moment dat hij naar de slok neemt. Want dan kijkt hij niet. Dan won't let me open it. Nee. Hij moet op. Dan won't let... I like it closed. Dan won't... Dan... I'll get him to take FitzRandolph away from the hall. We moeten hem toch gebruiken. Hoe dan? Ik krijg ook geen nieuwe opties als ik weer met hem praat. Zie je dat? So... Ja. You wrote... Always. I write... Jack... I don't... What did you... That I don't... Oh. Actually... Fat. Hij zegt heel veel over boxing en punches. En die gasten hier, dat zijn boxers. Moeten we hun met Dan laten vechten? Oh, ik druk op hotspot. Oh mijn god, hier is een deur achter. Hiervoor ook. Lol, we hebben allemaal gangen gemist. Oh. Heyo, Edgar. What are you doing at the window? Heyo, weren't you going? Oh, sometimes I'm going and sometimes I'm coming. Daar wordt het een What stuk are you doing makkelijker at the van, denk window? ik, al die extra Shall I kamers. take your jacket again? I'm gonna be coming and going. What are you doing at the window? Rehearsing. Ah, you've been cast in a movie? No, just rehearsing for the sake of rehearsing. With my looks, nobody can believe I'd be competent as a monster in front of the camera. Oké. Out-of-work actor. Coat check attendant. Obvious synergies. Misschien moeten we hem die andere jas aanbieden. And FitzRandolph can't give you a recommendation? No, that would compromise his integrity. Hallo? He gives his producers and directors complete artistic freedom. Je hebt wel eens weg. And never interferes in things like Ik zat aan het casting. tipje van mijn noise cancelling. Oké. Sorry. What type of work are you doing right now? A little of everything. Maintenance, basically. I do whatever needs doing.
How long have you been working for FitzRandolph? About a month. He pays well, and he's nice. They don't let you play monsters? No, with my looks, I don't scare Hij had wel anyone. grote oren, die At man. the auditions, I don't even get to act. They send me packing as soon as they lay eyes on me. Was your appearance this original when you were a boy? Yes, from day one. I was born De in geschiedenis a van de vampierenman. beautiful and absolutely ordinary place. With your typical farm animals. Een kippetje. Why did I hoofd. turn out peculiar? Your Ah, guess is as good as mine. Whims of Mother Nature. Enough said. Ja. Let's move on. Oh. wat? 20, 12, 1, 4. I don't understand. Why did you say that? To help myself relax, it works every time. Hm. I like books. Who does the one on the table belong to? To me, for autographs. I've gotten them from all the celebrities at the party. Except for Hammerboy Brown. Go on, rehearse. I'll watch you. I'm on it. Hammerboy Brown, dat was die bokser. So now he's into rehearsing. Poor thing. I'm annoyed that Edgar hasn't asked me for my autograph. Better not ask. He might have Dan's. It's Edgar's. And I don't steal. Usually. Wat hebben we hier nog meer? No, doesn't even rhyme. Oh, wat staat er op het bordje? Don't you threaten me. Vulcan Flash. It's Blue Harrelson, the star of Vulcan Flash in the Attack of the Killer Tomatoes, who disappeared without a... Wait a minute. Edgar! Attack of the Killer Tomatoes was een game op de Vulcan NES. Flash. I wish. Seriously, you could pass for him. Now you have a Kijk, job. hij heeft dat vestje aan en die bril op die wij Strange gevonden eyes, hebben. Dressed like Zie je this? dat? Impossible. I'm very grateful to you, but no. Maybe it was out of generosity or stubbornness, or just because she happened to feel like it. But Liz decided that very night she would convince Edgar of his future as Vulcan Flash. Zo is het. For that, her original mind came up with a mental image that she decided to call the complete alien kit, which she would equip with everything required for this altruistic goal. Altruïstisch. Weet je wat dat is? Ja, maar dat ga je Agreed. nu weten. He's not exactly the guy in the poster. Ja, dat Close weet ik. enough. Dat kan ik je niet zeggen. Yes. The effect is positively Moeten we hem ook nog blauw verven? On second thought, the color blue is a fundamental characteristic of the great Vulcan Flash. If I'm not mistaken, my complete alien kit is ready for action. Can Nou, you Edgar? confirm that for me, Miss Allaire? Confirmed. The alien kit is complete. Die vrouw is wel een beetje een gekke vrouw. Vind je niet? Finally, the moment has arrived for opening the refrigerator. There's my Edgar. Die Oh. man praat tegen zichzelf. Ja. You talking to me? I am going to put an end to your sad life. Exciting, huh? No, I don't understand. Oh, Edgar, don't you see the Vulcan Flash poster? I am identical to him, the new Vulcan Flash. Next audition, I'm going straight to the top. Thank you for convincing me, Lekker Liz. hoor. Edgar continued. I'll make Oh, it we in the hebben één movies ding as nu an alien. afgecheckt. Yes. This Zag is je dat? all very well and good. Yeah. But ask me about what's his name Brown's jacket. Oh no, the jacket. Where is it? Put away. I was afraid you'd drip on it when you drank the pigment. You think of everything. We hebben nu het And jasje this is van de where you tell bokser. me I get to keep it. Ja. You're right. I suppose I that's the least I can do for you, That's the least I Liz. can do for you, Liz. Yeah? How did you know what I was going to what I say? was going to say? I had no idea. And now I'm telling you to go back to rehearsing, okay? I'm on it. He's in such a hurry. And I haven't even told him. De nieuwe Vulcan Flash heet hij nu ook. Kijk, dit is het jasje van Could there iemand. be anything in the pockets? Ah, look. How Kijk, convenient. kaartjes voor het gevecht. Ja. Die man Dan wil Dan. hebben. Nou, Dan. Ja. We gaan Dan kunnen wij dingen en aanbieden. in de trunk
en we kunnen dingen doen. Misschien wil hij samen met Fluffy naar de film. Ja. Ik heb mijn man's naam vergeten. Dan, have you seen me eat paper? Can't say I've had the pleasure. Watch. I have here 2 pieces that say Rico, the Italian stallion Sandretti versus Manny, Hammerboy Brown. Give them to me. FitzRandolph, away from the hall. Now. Ja, you win. Lekker Hey, hoor. Willie. Murray, my friend, you doing good? Lekker Better hoor. than you. When are we gonna get together, throw a few punches? I'd like to throw back a drink. I see you're empty. What a guy. Party time. And that was how Liz Kijk, convinced weer eentje him to get afgetikt. FitzRandolph away from the hall. Weer eentje afgetikt. Hier, we pakken zijn fles ook mee. Hup. It's half full. We kunnen ook nu in de kofferbak kijken. Ja, heel goed dat jij die herinnering brengt. Brengt. How strange. Being Dan's, I expected to find a trunk full of old, dirty, worthless junk. But apart from this empty oil Motoren. can and a baseball bat, there's nothing. Een Not even empty the oil unknown. can. Wat moeten we met een empty oil can? Empty. Typical of Dan. It's Dan's. Great idea. Pumpkin punch in a can of motor oil. Anyone care for some? Er zit er drank in die fles. We gaan dat geven aan die robots. Ja. Jullie willen drinken, jullie hebben dorst. Hey yo, short stuff. Wouldn't you like a little oil for... Negative. Oh, You're gonna be sorry when I drink it all up and... Negative. At least he's sincere. hij dan. Negative. Ik vind die buiten. Ja. Never mix alcohol with depression. Nou, goeie. We kunnen nu ook hier verder. Kijk, die man is weg. I could pick some roses, but I'm full. Zijn pijp ligt hier. Hey, there's something on it. Een hendel. Candle. Engel. Een zwengel. Ik vind het goed. Nothing in that fantastisch interests woord. me. Verder kunnen we hier niks, lijkt het. Mm. Ik kan achter die stoel langslopen nu. Waar komen we dan? Ah, Is he asleep? Good. die robot slaapt. Want robots slapen. Blijkbaar. We gaan nu naar die kamer waar die dude supposedly is. Closed. Life is like a crocodile. Wait a minute. Aren't the offices of FitzRandolph and his secretary connected? Is ook op slot, tuurlijk. Even if they Natuurlijk. are. Deze deur dan. It's still closed. Mooi This stays painting ook. here. Deze robot, kunnen we daar iets mee? Hey yo, short stuff. Heyo. Nice night. Considering that at Hij heeft this olie time nodig om of wakker You te worden. open office doors, No. right? Affirmative. Considering that at this time of year, it usually cools... What's your name, sweetheart? Jimmy Love. Jimmy It Love. usually cools down. But autumn, as you know, comes late and all... Look, Jimmy, I'm not going to ask you to open FitzRandolph's office. Only authorized subject, William A. FitzRandolph. Late and all at once. But his secretary's yes. Okay, sweetheart? Only authorized subject, Beverly Torrance. Hair blonde, eyes blue. Bust 50, waist 24, hips 36. Negative identification. Onze titels zijn te klein. Access denied. Access denied? Liz said to herself. We'll just see about that. Oké. Are you sleepy? Power conservation mode.
Low Nou, on kijk, oil. low on oil. Isn't Wij the hebben olie. autumn Ja. sun Ja. En als hij drank op heeft, dan lijken onze Hey, tieten time for bed, indrukwekkend. sweetheart. Dat is hoe het werkt. Ja. Zo gaat het. Pumpkin punch, Jimmy? I'd like to, but Mr. FitzRandolph will fire me if he sees me drinking. He only lets us drink oil so that we don't rust. He's in the ballroom. He won't see you. No, I don't dare. He could show up at any moment, like a summer thunderstorm. Don't worry, I'll figure out Ik heb hem something toch die else. olie But hier you'll gegeven. have your punch. Ja. I dat- bet you can't guess what's inside this oil can. Affirmative. Kijk, hier, drank. We gaan even tanken. Suddenly Als de drank is in de man, is is de wijsheid in de kan. cloudy. The weather is just Hij is dronken. crazy. Hey yo, Jimmy. Nice night. Open the second door for me. Zou die scan nu aangepast zijn? Nu die dronken is? The authorized subject, Beverly Torrance. Her on, eyes blue. Bust 50. Waist 24. Kijk. Hips 36. Positive identification. Kijk, hij is dronken. Hoor. Access allowed. Kijk, dronken robots. Dat is hoe je chickens Zo gaat fixt. Dat was een goede animatie. Ja, echt hè. Wat een man. Dat is echt baby. Wat? Lekker geluidje ook. Jongen. Ook een Ja, dat werkt ook en hij is And that was knock-out. how, with the help of the pumpkin punch, Liz Dan got kunnen we Jimmy het Love kantoor to in. open the door to the secretary's office. Thanks, sweetheart. FitzRandolph Mansion. Halloween. Nou, night. wat is hier te My vinden? exclusive interview with Big Albert. Hey, you, Albert. Liz Allaire of the Quill. 4 questions. 20. Can you tell me your motive for sneaking into the magnate FitzRandolph's office? 12. What's that in your hand? 1. Are the rumors that say you're a kleptomaniac true, or did I just invent that to get under your skin a bit? 4. Are you listening? Now, give this to the immaterial man. Hurry. Die immaterial man. For once, fortune seemed within reach, only to elude her. On the other hand, if she had managed to get into FitzRandolph's office, she would only have solved the mystery surrounding Big Albert after reading that note. Het laatste onderdeel van deze chapter, lijkt het. She's not altogether ugly. Oké. She's fat and heavy. No, Wat hebben we hier nog meer? Een armchair. Een what if I put photograph. on some music to dance? On second thought, after they laughed at me at the party, I'm not really in the mood. Oké. Allemaal I don't sculptures like overal. Window. It wouldn't do me any good. Er lijkt hier niks te zijn bij het bureau. I don't want it. It's like Mother, but without the designer clothing. En wat zit er dan in deze No, deur? I can get out to the hallway from the other office. Dat is waar. Oh. Dit is gewoon die laatste deur dan. Oh ja, dit is Beverly's office. Hij dacht dat I hij could move Beverly it, was. but I Yeah. don't see what for. I don't need it for anything. Maar er is niks in deze offices. Zie je dat? Er is hier niks. Hoe kan dat? Ja, misschien nog niks. Someone irresponsible like Dan Murray would sit down and... Oh, this sports stuff is so tiring. Goed verhaal. Oké, nou naar buiten dan maar.
Die robot is verdwenen. Maar die ligt hier te pit. Ja. Kijk, hij gaat er vandoor met die informatie. Ja. Hij had iets in het hondenhok gegooid. Is dat zo? Ja. Tubby the Third is in there with the Ja. notebook that Big Albert threw away Dat had ik after vergeten. tearing out a sheet for Phil. Dat had ik vergeten. If I want the notebook, I'll have to think of something. Because I can see that if I stick my hand in there, I'm gonna lose it. We hebben een crank. Wat kunnen we daar naar binnen steken? Een jacket? Nee. Die robot die toch dood wil? Of we jezelf aan de honden goden? Phil, sweetheart. Gelijk weer die zielige muziek. You can't deny it. You have seen Big Albert. Why deny the obvious? Why try to avoid the unavoidable? Do you have Big Albert's note? No, I ran into the immaterial man in the hall and I immaterial gave it man. to him. Everything meets its end, sooner or later. Do you know what the note said? Why bother if we're all going Oh, to what a month. die anyway? Which way did the immaterial man go? There's only one possible destination. Ja. Nothingness, non-existence, death. Yes, he went out that I don't know. Why should I pay attention to anything if everything is superfluous? Clearly, you don't know anything. The only certainty in life is the tomb. Lekker hoor. Talk to me about happy things. You can do it. No, defective conversationship. It worked properly for one day. Fleeting and fraudulent happiness. Let's. En nog hier wat nieuws? Nee. Nee, dat hebben we allemaal al gehoord. Yeah. If we... Hoe gaan we die hond afleiden? Dit is die hal waar we net al waren. Kunnen we nog iets met die motorolie? Nee, die crank. Die hebben we nog niet gebruikt. Die crank hebben we nog niet gebruikt. Kan hij nog iets voor ons doen? Wat I staat er don't in need het any. boek? Want wat zoeken we nu? De whereabouts van die man. Ja, informatie. En we moeten op de een of andere manier bij die hond komen. I like it closed because then it's. Kunnen we die crank ergens mee combineren? The crank handle may fit somewhere, but not here. The crank handle. Waar kunnen we een crank handle in fitten? Misschien wel hier ergens. Nee. Waar kunnen we een crank handle in fitten? Daar? Het is een stopcontact. Al die paintings kan ik nog apart aanklikken. I have too many already. My sister, Queen. Waarom loopt hij daar helemaal heen ook? Kan hier ergens een crank handle in? It's been a long time since radios were operated with cranks. He's not a real man. I can't control him with the crank. Ah. Die phonograph natuurlijk. Ja. Er gebeurt iets. Wasn't this in the other office? Hoorde je dat? Dan ging ze open. FitzRandolph is Wow. clever. Zo eens.
One turn of the phonograph crank and the table, Wordt in part één of the keer floor een and the wall turn romantisch and hok. this appears. No. Listen to what I'm telling you, Liz. The rose-colored bed. William FitzRandolph's dirty laundry. A Liz Allaire exclusive. Forget it. The gossip rags don't interest me. Nou, wat ligt er in het kastje? Expensive caviar. My sister, Anne-Marie, the smart one, uses it to Caviar. make sandwiches. Voor de hond? No way. Sleep here and you turn into Hannah Montana. Hannah Montana. Caviar voor de hond? Mogelijk. Ik wil er naar kijken. The good stuff, but I'm not much of an Epicurean. Probeer. Ja. Hier maken we anders blij met caviar. Misschien deze boxrobots. Lijkt me niet. And the magic word for Ja. today is Ja. caviar. Lijkhond. Het is een vleesetende plant. Ja. But the real magic would be if something was written on it. Dat is niet het geval. Ja, we kunnen met een potloodje dat ontcijferen. Ja. We hebben natuurlijk geen potloodje. The first page has a faint impression of the note Kijk. Big Albert wrote. Yes, but I can't make out a thing. Waar kunnen we dat mee doen? Misschien met het autograph boek, dat er een potlood bij ligt. Nee. Misschien ligt op die office nog ergens een pen die we gemist hebben. Op de office. Daar waren we net aan. Zou kunnen. Dan moet ik de gang weer in. An ice bucket, tongs, and a can of caviar. Kan ik niet nog meer meenemen hier vandaan? There's nothing here that interests me. Nee. Hier is verder geen pen. Nou, op het bureau ook niet. Notebook. There's a faint impression. De uitgang zoek ik. Hoe kunnen we een faint impression beter zichtbaar maken? Ja, dus zoals we zeiden. Kunnen we hem blij maken met een notebook? Nee. Bij de auto ook niet, hè? Er zit niks meer in de trunk of in de hood. Nee. En we hebben dit al met alles gebruikt. Ja. The first page has a faint impression of the note Big Albert wrote. Een faint impression. Misschien iets op een lamp. Zullen we voor een lamp houden? Misschien op die pumpkin, er komt licht uit. Nee. Ayo, short stuff. Care for... Negative. Negative. In de reading room, hier staat een felle lamp. Nee. Nee. Ga je nog wat te melden? There's my... Go on. Nee, daar kunnen we niks mee. No ticket, no code. Tickets. The sign's not talking about these. Oh. Edgar's auto...
Nee, daar kunnen we niks mee. Hoe gaan we dat doen? In notebook. We moeten het ergens mee gebruiken. Die ballroom. Kan ik ook niet meer heen. Ik wil nog überhaupt niet. Hè? Nee. Bij de seats misschien? Die jar, sofa? Nee. Hebben we het al op die robot geprobeerd? Op welke robot? Die in de gang staat. Oh nee. Kan ik hem wekken? Heyo, Jimmy. You are my Hij is best. dronken. Ja, hij houdt van ons en hij gaat ons helpen. Maar de robots in de gang, daar had ik dat al op geprobeerd. Ja, oké. Hoe gaan we dat doen? Painting. Ja, hier is verder niks. Suit of armor. Bed, radio. Nee. Waar kwam dat bed ook alweer door tevoorschijn? Door de platen spelen. Van dat ook weer weg? Ja. De muziek is ook anders. En dan staat er een bureau met spullen. Lekker Marjolein. Graag gedaan. Kijk, een potloodje. Precies wat ik zei wat ik moest doen. Lekker hoor. Content met mensen. Warehouse Kijk. ASAP. Warehouse ASAP. When she finally found out what Big Albert's note said, Liz headed to FitzRandolph's storeroom, located behind the mansion. To the warehouse then. Kijk, Hopefully Big Albert and daar konden we net nog niet heen. I'll turn on my tape recorder. Waar geen tape meer in zat. Lekker hoor. Filmpje. Wat? Easy now. Deze man is Immaterial? niet erbij. The people who did this will be back. Help me. Count me in. What do I do? I'm your girl. The important part is safe and sound now. Wat? We'll simply bury the rest. Dit is een vijand. denk Lights ik. out. Dat lijkt me ook. At noon the following day, Dan was awakened by a ringing telephone. Kijk, dat was It dag was his 1. boss. Ja. Liz and Dan hadn't shown up at the paper that day, and he was, how can I put it, pretty angry. I won't tolerate another screw-up. You hear me, Mr. Murray? You know, you don't understand it. If the story about last night's award ceremony doesn't make the Sunday edition, you and Miss O'Lear are going to be in hot water. Man. Very, very hot water, he screamed down the phone. Ja, dat zal. Reluctantly, Dan went back to FitzRandolph's mansion. Edgar told him that Liz had been seen going into the storeroom, where she evidently was no longer. Aha. Finding out what had happened to his beloved colleague Nou zijn was wij hem. Volgende not taak going to is be that als easy. Dan. Beloved. Ja, dat My vind ik wel leuk. foot. Ja. Los Angeles Stadium, Friday night. Manny Brown, Rico Sandretti. That's what counts. Nou, daar staan we. Het tweede deel, chapter 2, gaan wij uitvoeren in een volgende video. Ja. Het heeft even geduurd, omdat we gewoon 2 complete kamers gemist hadden. Maar we zijn er doorheen. Uiteindelijk komt alles altijd goed. En dat betekent dat we jullie gaan zien in het volgende deel, waar wij op zoek gaan naar Liz. Dus wij zien jullie graag weer daar. Joe. Joe.